Hello everyone, welcome back to Rio Academy. Swagata, Suswagata, dear student. Yes, advanced financial management ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಹಾ ಸರ್, ಎಂ ಹೋಗ್ಯಾನ ಈಗ ಎಂ ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊಡ್ಗಿಲ್ಲ ನೀ ಮೇಲರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾ ಸರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮಾಧಾನಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೊ ದಾಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇದೇನ್ ಮಗದೇನಪ್ಪ, ನಾವನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಸ್, ಅ ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನು WACC ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹಾ, ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಈಗ? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಏನದಿದೆ, ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ, 2 marks 10 marks 15 marks ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಆನಂದ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದಂತೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 marks ಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ 12% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆ, 20 lakh. 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 10 lakh. 8% ಡೆಟ್ ಇದೆ, 30 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ಚಲೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕಾಣ್ತದಿಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟ. ದಿಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಚಲೋ. ಈಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 lakh. ಎಸ್ ಸರ್, 20 lakh ಇದೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳದಿತ್ತಲ್ಲೋ? ಹಾ, ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೂಡ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10% ಇದೆ. ಸರ್ इसको बात करो, इसको 10% ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 10% ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ? 10% 12% ಇದೆ. 12% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 20 lakh. ನೋಡಿ, ಇದು ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 20 lakh ಇಂಟು 12% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,40,000. One is done. Yes, done. Preference share, right? Preference shares 10 lakh ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಇದೆ, 10 lakh. ಇದು 10% ಆಗುತ್ತೆ. 10 lakh ಇದ್ದು, ರೈಟ್? 10% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 30 lakh ಇದೆ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8%, 2,40,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ. ರಿಸ್ಪಾಂಡ್. ಬರ್ದ್ರಿ? ಈಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 60 lakh ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 60 lakh ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 5,80,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5,80,000 ಸರ್. ಎಸ್ ಮಗ, ಹೌದು, 5,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.96. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 9.067. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರೈಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ರೈಟ್, ಡನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಪೈಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ, 20 ಲಕ್ಷ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಈಗ 20 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್, ಎಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಐ ನೋ ದಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೈಲಿ 12% ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2,40,000. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,40,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇದಂತೂ 2,40,000 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 lakh ಇದೆ. ಇದು 10% ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 30 lakh ಇದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಅಗ್ರೀಡ್. ಬಟ್ ಡೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 8% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದರದ 50% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4% ಆಗುತ್ತೆ. 4% ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ 4%. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 1,20,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತು 60 lakh, ರೈಟ್. ಇದಾಯ್ತು 4,60,000. ಕ್ಲಿಯರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 60 lakh ಇಲ್ಲ, 4,60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 lakh ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7.67. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತಿದ್ದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು 4% ಇದು. ಡನ್. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 5 marks ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ. ಯು ಗಾಟ್ ದ 5 marks, ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಅದರದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಗೆ 8% ಹೋಗಿ 4% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 lakh. ಎಸ್ ಸರ್ 30 lakh ಇದೆ. 15% ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಗ. ಇದು 20 lakh ಇದೆ. ಇದು 10% ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 10 lakh ಇದೆ. ಇದು 8% ಹೋಗಿ 4% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು 50 lakh, ರೈಟ್. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 30 lakh 15%, 4,50,000. ಎಸ್. ಇದು 20 lakh 10%. ಅಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 10 lakh 4%, 40,000. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆನ್ಸರ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು 6,90,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೃತ, ಪ್ರಿಯಾ, ಸಂದೀಪ್, ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಕೀಗ. weighted average cost of capital is equal to total cost 6,90,000. yes sir, 6,90,000 divided by 50 lakh into 100 ಮಾಡ್ರಿ. 13 point. is that clear or not? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಥೋड़ा ಪಾನಿ ದೋ. ಸುಪ್ರಿಯಾ 12.16 ಇಲ್ಲಮ್ಮ, 60 lakh ಇದೆಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಎಸ್ 60 lakh ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಮನಿ ಮಠ 50 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ. 11.5 ಬರ್ತ ನೋಡು ಸುಪ್ರಿಯಾ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತು ಅಭಿಯಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು. ಇದೊಂದು 5 marks ಇದೆ. Investment decision. From the following information state which product is better for investment. Initial investment ಇದೆ, ಹೌದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಇದು ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಹಾಗೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ನಾವು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು. ಸೇಮ ಇದೆ, ಸೇಮ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. 5 marks ಇದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ 24th ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಏನಂತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 40,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ 4%. ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು? ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತ? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಸರ್? ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್, ಎಂ ವಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸರ್ ಬಹಳ ಟಫ್ ಇದೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಏನದು? ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತರ್ರಿ. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಇದು, ಇದು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸಾದಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೈಟ್. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಅದು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗೀರಿ ಎಲ್ರು. ಸರ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು. ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ. ಈಗ ಕೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು? ಪಿ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ.
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ದಾಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 40,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 40,000 ರೈಟ್, 10% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಇದಾಯಿತು ಎಸ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಹೌದಾ. 40 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ರೇಟ್ ಇದೆ 10%. ಈಗ 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್, ಎಸ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ KP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ ಮ್ಯಾಗ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10% ಅಂತೆ. ಇದು 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲೆ ಇದು 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ 10% ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್, ಎಸ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 44 ಲ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ 44 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದು? $4 lakh divided by 44 lakh ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9.09%. ಈಗ ಬಿ issued at discount. ಏನ್ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. KP is equal to R by P. R ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 38 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೌದಾ. 38 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು? 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 38 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10.52 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು? ಸಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ದಿಸ್ ಈಸ್ 10%. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ ನಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೀಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. I want everyone to reply ಬಚ್ಚು. ರೀಡಿಂಗ್ ಕೆಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ತಲೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟಕ್ಕನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ನಾನು. ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೀವು ನಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಟಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. सर ये क्या जे बाबा, इन्होंने मेरे को सताते क्या है? वो नहीं, ये क्या बेचार कर दे रहा हूँ. ಮನಿ ಮಠ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಮೃತ has solved it. ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. I want everyone to answer right. ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್?
ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು, ಸರ್ ಟೇಕ್ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಆಯ್ತು ತಗೋತಾನೆ, ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅಮೃತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 10 ಅಂತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 11 ಬರ್ತಪ್ಪ, 12 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ 12 ಇದೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 1 rupees. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1 ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಟ್ 8%, 6% ಗ್ರೋ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 14% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50% ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೈಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಲೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 rupees ಇದೆ. ಸೊ 1 rupees ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ 1 rupees ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. 10% ಆಗುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿದು 1% ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 1 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿದು 1 rupee ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಯ್ತು. ಅಗ್ರೀಡಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವನ್ ರೈಟ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 12 rupees ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 1 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಐತಲ್ಲೋ 6 ಅಂತ ಬಂದಿರಿ. ಈಗ ಇದು ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಚಲೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ 12 ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬರದ್ರಿ ಬರದ್ರಿ. ಈಗ ಕೆ ಇ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಪಿ ಬಂತು, ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಜಿ 6% ಇದೆ. ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6% ಅಂತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿ. ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲೇ 10%, ದಟ್ ಈಸ್ 1 rupees, ಹೌದಾ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 12 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 6% ಅಂತೆ. ಈಗ 6% ಅಂದ್ರೆ 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.06 ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾ ಕಾವ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 0.06 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು, 0.005, ಹೌದಾ. 0.005 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ 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 ಸರಿ. 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಪ್ಲಸ್ 0.06
ಮನಿ ಮಠ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0.14 ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎಸ್ 1.143 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸರ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರಪ್ಪ ಆಪ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ, ಈಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಂತೀಗ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ 10:30 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋದು ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅಮೃತ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 10% ಅಥವಾ ₹1 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ, ₹1. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 6% ಇದೆ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಪ್ಲಸ್ 0.06 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ನೋಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಪ್ಲಸ್ 0.06 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 0.143 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಕತೆ ಮುಗೀತಾ? ಎಸ್ ಮುಗೀತು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ 40 lakh ಇದೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, 40 lakh ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬರ್ರಿ ಅದನ್ನ 40 lakh ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ 0.143. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 10 lakh ಇದೆ, ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ? 10 lakh, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ 10% ಬರ್ತದೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 0.100. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಡಿವೆಂಚರ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 lakh ಇದೆ. ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 lakh ಇದೆ, ಹೌದಾ? 30 lakh. ಈಗ 30 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 30 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50%, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 14%, ರೈಟ್? 50% ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7%. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ? 0.07. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಹೇಳಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇರಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಕಾಲ್ ನನಗೆ. ಸೊ 40 lakh ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.143. ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಂದು? ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಇದಾಗುತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ, ರೈಟ್? 30 lakh, ಎಸ್. 2,10,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80 lakh ಆಯ್ತಾ? ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಧಾರವಾಡದವ್ರಿಗೆ ತಗೋತೀನಿ, ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 3 ದಿವಸ ಆಗಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 5,72,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 2,10,000 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8,82,000. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು ಟಕ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಎ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್.
Total cost 8,82,000 divided by 80 lakh. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. $11.25. Is that clear? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಚ್ಚ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕತ್ತಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಇದು 2 ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಏನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋತ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಹಾನಮ್ಮ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ರೇಸಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ 20 lakh ಬೇಕಂತೆ. 15%. 15% ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 50% ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿಚ್ ವುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2%. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಮುಂಚೆ ₹1 ಇತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ? ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ರೈಟ್, ಬಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಬಚ್ಚೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ₹1 ₹2 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? ₹2 ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ₹10ಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹10 ಆಗ್ತದೆ. MP ಈಸ್ 10 ಆಗ್ತದೆ. ಜಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರೋದು? 6%. 6% ಅಂತೆ. 6% ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 0.06. ಹೌದಾ? 0.06. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಾನಮ್ಮ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ KE ಬರ್ಕೊಡಿ. KE is equal to right D ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹2. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 0.06. 2 divided by 10 plus 0.06 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0.26 ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ weighted average cost of capital, source, amount, cost, total cost ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗ. ಸೇಮ್ 40 lakh, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ 0.26 ರೈಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಎಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ. 10 lakh ಇತ್ತಾ?
ಎಸ್ 10 lakh ಇತ್ತು 0.10 ಬಿಕಾಸ್ 10% ಇದೆ ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ 10% ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ 10% ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ 14%. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಂದಂತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು 30 lakh ಹೌದಾ 30 lakh ಹೌದ್ರಿ ಸರ್ 30 lakh ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 0.07 ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ 20 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂತೆ 15% ಕೇಳ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ 20 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದರದ್ದು 15% 0.75 ಆಗತ್ತದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ 40 lakh 0.26 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,40,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಂತೂ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ 2 lakh ಇದು 30 lakh ಹಾ ಇದು 2,10,000 ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಇದೆ ಓಕೆನಾ 20 lakh ಇದು 0.0075 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,50,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 50-60 ಇದು 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಓಕೆನಾ 1 crore ಆಯ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 10,40,000 4,60,000 15 lakh ಆಯ್ತಿದ್ದು weighted average cost of capital is equal to total cost divided by total amount multiply by 100 total cost 15 lakh yes sir 15 lakh divided by 1 crore 1 2 3 4 5 multiply by 100 15 ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಚ್ಚು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇಳಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಾನೆ ನಾವು 2024 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಐತೇನ್ರಿ ತಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾರ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಯಪ್ಪ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ 25 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೋಗೋಣ. ಸರ್ NI and NOI ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು? ಯಾವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ. ಅದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್. ತಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. NI ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ? ಮಾಡೋಣ. आशिकी के लिए okay, we'll do that now. ವಿಜಯ್ ತಗೋತೇನೆ. ಕೇಳಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಇದು ಪಕ್ಕ ಆತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಏನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಾಕ, ಏನೋ ಬೇಕು? ಒಂದು ಹೋಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ತಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಏನದಾರಪ್ಪ ಇರು, ನನಗೆ ಹಚ್ಚಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಮರ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಾಣತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತೀಗ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಯುಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 2000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಡೆಟ್ 8% ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ? 20 per share ಅಂತೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 12%. ಡಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ 8%. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8% ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 50% ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂ ಪಿ. ಹೌದಾ? ಎಂ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ? ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂ ಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 20 ಇದೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದಾ? ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪೈಲೆ? 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.8 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಇಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬಚ್ಚು 2 rupees divided by 20 right plus 0.08 is equal to 0.18 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಿದೆ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ? 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ 0.18. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 0.05. 5%, ಓಕೆ 6%, 0.06 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾನು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು? 8% ಅಂದ್ರೆ 0.04 ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50% ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 40 ಲ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? 40 ಲ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? Just look at that. 20 lakh do 0.18, that is 3,60,000. ಇದು ಎಸ್ 5 lakh do 0.06 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000. ಓಕೆನಾ? ಇದು 15 lakh 0.04 60,000. So add ಮಾಡಿ. Just make a addition of this all. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
weighted average cost of capital is equal to total cost divided by total amount multiply by 100. 4,50,000 divided by 40 lakh into 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11.25. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಧನಶ್ರೀ? ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ, ಮಂಜುಹಳ್ಳಿ, ನಿಶಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಟಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಈಗ ಬಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ average cost of capital if company result in additional 10 lakh ಬೇಕಂತೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 5% ಮಾಡ್ತೇವೆ. This would result in increase in the dividend rate 2 ಇದೆ. 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 and the level of growth rate is unchanged ಇದೆ, but market price ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? come down to 15 ಅಂತೆ. KEA is equal to right D divided by MP ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ 3 rupees, ಎಂ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 15, ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜಿ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ 0.8 ಬರುತ್ತೆ. 0. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಪ್ಲಸ್ 0.08. 0.28 ಬಂತ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Equity, yes, 20 lakh, 0.20 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗ ಎಷ್ಟದು? 5 lakh. $0.06 ಡಿಬೆಂಚರ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದಂತೂ 0.04 ಬಂತು. ಅಡಿಷನಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಡಿಷನಲ್? 10 lakh 10% ಅಂದ್ರೆ 5% ಮಾಡೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ 10 lakh 10% ಅಂದ್ರೆ 0.5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ. 20 lakh 0.28, 5 lakh 60,000, right? And this will be same 30,000, 15 lakh into 0.04, 60 lakh, 10 lakh into 0.05. Total cost 10, 20, 20, 50 lakh ಆಯ್ತು. Five lakh 60,000, 30,000, 60, 50. Weighted average cost of capital is equal to total cost divided by total amount. 7 lakh divided by 50 into 100. 14 ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಧನುಶ್ರೀ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು MM ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ NI ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾವೆ, ದಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ NI ಅಪ್ರೋಚ್, ರೈಟ್? NO ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್ಟಿನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಬಸ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರೈಟ್, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ರೈಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಎರಡನೇದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸರ್? ಎಸ್, ಇದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, that is you can say that market value of the company, right? D andre market value of the debentures, S plus D divided by market. Okay, now S andre enripa market value of the share, S is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ? market value of the share ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್, ರೈಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಂತ ನಾವು KO ಅಂತೇವೆ. KO ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸರ್? ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ. ಈಗ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತದು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. A company expected, right, earning before interest. ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆದು ಅಥವಾ ಇದು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lakh. ನೋಡಿ EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ EBIT? EBIT ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lakh. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12.5% ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಈಗ EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? EBIT ನಮ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 50,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಅಂತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 lakh ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ 10% 20,000 rupees ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ 30,000. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ KE. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಇದೆ, 30,000. ರೈಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ KE ಎಷ್ಟಿದೆ? 12.5. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಟು 100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,40,000. ಓಕೆನಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಸರ್? ಇದು ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,40,000. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4,40,000 ಆಗ್ತದೆ. ಡನ್ನ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್? ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂತ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಈಗ KO ಕಾಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ನಮ್ದು EBIT ಎಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ? EBIT 50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,40,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. $11.36. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು? ರಾಣಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 14% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakh. EBIT ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ 3,60,000. ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 14 lakh. 12% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 1,68,000, right? Profit available to equity shares 3,60,000 minus 1,68,000 ಇದಾಯಿತು 1,92,000. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ KO ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ರ ಅವರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,92,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14% ಅಂತೆ. 14%. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 14 ಇಂಟು 100. ಇದೇನೋ ಇದು ಬೇರೆನ ಬಂತಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 14 ಇಂಟು 100 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಿ ಮಟ್ಟ.
1,92,000 divided by 14 into 100. ಏನು ಬರತೈತೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ. 13,71,428. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್. $14 lakh. So value of the company. S plus T. 13,71,482 plus D ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 lakh. ಇದಾಯಿತು 27,71,428. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಡಿವೆಂಚರ್ 12% ಬರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 14 lakh 12 divided by 100 ಕಡಿದಲ್ಲ ವಿನಯ್? ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ 14% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡ ಅನ್ಸಾಕತೈತಿ. ತಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ತಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕಿಡಿಗಿಡಿತನ ಇವರು. KO is equal to EBIT divided by V. ಹೌದಲ್ಲ? KO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14%. EBIT ಇದೆ 3,60,000 divided by V. Oh God. So V is equal to V ಅಲ್ಲ, ತಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. 3,60,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 14 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,40,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಏನಂಗ ಅದ್ಲ ಮಾಡೋಣ ನೀವು. ಎಸ್ ಮುರಿಪಲ್ಲ ಇವದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ರೋ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ವ. ಈಗ 14% ಅಲ್ಲ, ತಡ್ರಿ 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ 0.14 is equal to 3,60,000 divided by V. So 3,60,000 divided by 0.14 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. So V is equal to 25,71,428. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ವಿ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೇನಿದೆ?
V is equal to S plus D. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 25,71,428 is equal to S plus D ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ 14 lakh ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 25,71,428 ದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಾಯಿತು 11,71,428 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೇಳಿದ ಬದಲಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇದು ತಕ್ಕಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫೈನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ವಿನಯ್ ಅವನು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ You got the answer? Reply ಬೇಕಲ್ಪ two company A and B which are identical in all respect expected degree of average employed by them the following is the financial data of two company ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ A ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ B ಇದೆ very good Supriya got 13.33 very good what about others value of the company ಅಂತಮ್ಮ
ಕಂಪನಿ ಎ, ಕಂಪನಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ EBIT ಫಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakh rupees ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakh ಇದೆ. ರೈಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಹೌದಾ? 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಲ್ಲ 1 lakh ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. 1 lakh ಮೇಲೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3 lakh, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ 2,90,000. ಬರ್ದ್ರಿ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 lakh divided by 12, right? 3 lakh divided by 12 into 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು 2,90,000 divided by 12 into 100. ನೋಡಿ, 2,90,000 divided by 12 into 100. $24,60,000. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 1 lakh. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಂತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಇದು 25 lakh ಆಯ್ತು, ಇದು 25,16,667 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ EBIT
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವಿ ರೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಎ 3 lakh 3 lakh 3 lakh divided by value is today 25 lakh into 100 12 lakh ಇದೆಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಿ 3 lakh divided by 25 lakh 16,667 11.92 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಇದು रिप्लाई बच्चों नेक्स्ट होगली ना net operating income NOI ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ KO 1 ರೈಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೋ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಯ್ತು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ ಓಕೆನಾ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ EBIT ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋಣ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ 90 ತಗೊಂಡಿದೆ ಇರ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 3,12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ KO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್
ಸೊ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90,000 ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ EBIT, ಇದು ಒಂಥರ EBIT ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12 ಇದೆ. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಬಂದದು? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪ. 7,50,000 ಇದು ವಿ, ಇದು ಇದೇನಿದು ವಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು? ಎಸ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ 7,50,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟ್ 3 lakh. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3 lakh rupees ಸರ್. ಎಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 10% ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh 10%. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 30,000 ಬಂದ್ ನಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ಕೆಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? EBIT ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KO ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ 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 ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ರೈಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಹೌದು ಮಗ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. 90,000 EBIT ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 30,000. ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್? 7,50,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? $750,000 ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ 4,50,000 ಇದಾಯ್ತು. that we have to multiply it by 100 ಅಲ್ಲ, 13.33 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೋ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EBIT ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ತಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಳೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಮುಂದೋಗೋಣ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿದು ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ NOI ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ KO ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, EBIT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ S, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ EBIT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು, 3,60,000. All right, value of the firm, that is V ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ, S plus D ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ 3,60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 14% ಇದೆ, ಹೌದಾ? 14% ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. $25,71,428, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 25,71,428, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಟ್? 14 lakh ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ minus 14 lakh, 11,71,428, right? Interest ಎಷ್ಟಿದೆ? Interest is 14 lakh into 12%, 1,68,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EBIT ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು, S. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು, EBIT. ವಾಟ್ ಇಸ್ EBIT? 3,60,000 minus 1,68,000 divided by S is to 11,71,428 multiply by 100 ಮಾಡ್ರಿ, 16.39 ಬಂತು. ಎಸ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Yeah, we can expect some 10 marks questions here. ಹಾ ಅಖಿಲೇಶ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ. ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ನೌ. ಲೆಟ್ ಸಿ. 10 marks ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಇದೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ? 4th ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 minutes. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ 10 marks ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 10 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. 10 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 9 o'clock ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, 10 minutes ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 10 marks ಇದ್ದು ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು PYQ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, P and Q are identical in all respect, including risk factor, except the debt equity mix. Debt equity mix different there. P Limited had issued 10% debentures, ಹೌದಾ? And for 12,50,000, Q Limited issued only equity ಇದೆ. ಮಜಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 12,50,000 ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ದು? P Limitedದು. Whereas Q Limited only equity ಇದೆ, right? Both the firm 30% before interest. In both the firm earn 30% before interest and tax. The total asset ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 12,50,000 ಇದೆ. Assuming tax bracket ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50%, capitalization rate 20% ಇದೆ for all equity company. You are required to compute the value of the two firm assuming. Okay, very easy ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, EBIT ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. 12,50,000 30% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3,70,75 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ, ಈಗ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 2 ಕಂಪ್ನಿ ಅದಾವೆ, ಏನು? P ಇದೆ ಮತ್ತೆ Q ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ EBIT ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ? 3,75,000. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ರೈಟ್? 3,75,000. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 12,50,000 10%, 1,50,000
25,000. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 2,50,000 ಇದಾಯ್ತು, 3,75,000 ಇದಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇನ್ ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ, ಓಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಚಲೋ, ಈಗ 2,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಪೈಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? 23 ಸರ್. ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ, 20 ಇದೆ. ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಿದು? 12,50,000 ಇದಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? 3,75,000 3,75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಇದಾಯ್ತು 18,75,000. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 12,50,000 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ 12,50,000, ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬಂತ ನಮ್ಗೆ? ವಿ ಬಂತು. ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 12,50,000 ಪ್ಲಸ್ 12,50,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 25,00,000, ಹೌದಾ? ಇದು 18,75,000. ಓಕೆನಾ? ಬಂತ ಇದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ as I said, EBIT divided by V, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ EBIT ಎಷ್ಟು ನಮ್ದಲ್ಲಿ? 3,75,000 divided by V ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ 25,00,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 15. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ EBIT ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಕಣ್ತಗದ 3,75,000, ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ? 3,75,000 divided by 18,75,000 into 100, 20%. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ? ಬಿ. ಈಗ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ NOI ಅಪ್ರೋಚ್, ಅದಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ?
ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಡು ದ ಸೇಮ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ರೈಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್ EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KO ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ P ಮತ್ತೆ Q. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ P ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ, EBIT ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,75,000. ಎಸ್ ಸರ್, 3,75,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KO ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಎಸ್, ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 30% ಇದೆ. 30 ಅಲ್ಲ, 20% ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? 20%. 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18,75,000. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 3,75,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಂತೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 18,75,000. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 18,75,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್? 12,50,000. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 6,25,000, 18,75,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, KE ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಎಸ್ KE ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು EBIT ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. EBIT 3,75,000 ಇತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ, 3,75,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು 12,50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ 10%, 1,25,000 divided by 6,25,000. $0.40 ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40%. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, 3,75,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಮಗ ಏನು 18,75,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100.
20% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? Everyone start replying. ಮುಂದೋಗೋಣ. Perfect. Yes, next is again the important part. Yes, ಬಚ್ಚೋ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಗೆಸ್. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಇದಾಯಿತು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನ ಒಂದು ಐ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ VSQB ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. Narayana, certain equity, cash inflow. Yes, we can do this now. Naripa. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ MM ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಅದು you can expect that same question for 5 marks. ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? And they given the percentage. Certainty equality, the company risk rate interest on government security risk rate at 6% and discounting factor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ uses the certain equality approach in evaluation of risk investment. The capital budgeting department has processed the following intimation regarding the new project. The cost of initial investment is 1,50,000 ಇದೆ.
1,50,000 ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಈಕ್ವಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0.8, 0.7, 0.6 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿ riskless rate of interest on government securities at 6%. Risk-free rate is again 6%. They should be projected, accepted. Discounting factor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಇದರದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಂದೆ calculation of net present value, right? ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. 1 ಇದೆ, 1,20,000, 0.80, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 6% ಇದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟ್ 6%, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ 6% ಮ್ಯಾಗಡೆ. ನಾ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಗ, ಈಗ ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. 0.943, ರೈಟ್? ಇಯರ್ ಟು 1,05,000, 0.70, right? 0.890, year 3, yes, 97,000, 500, 0.60, $747. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ, ತೆಗೀರಿ. 1,20,000 ಇಂಟು 0.80 ಮಾಡ್ರಿ, 96,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1,05,000 0.70, 73,500, right? 97,500 0.60, 58,500, 36,000 ಆಗುತ್ತಾ? 18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಅಗೇನ್ 96,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0.943 ಮೈಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. 90,528,
Is he right? 73,500 into 0.890. 65,415. 58,500 into 0.840. 49,140. 36,000 into 0.792. 28,512. 18,000 into 0.747. 13,446. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೇನಪ್ಪ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡಿ. 90,528 ಪ್ಲಸ್ 65,415 ಪ್ಲಸ್ 49,140 ಪ್ಲಸ್ 28,512 28,512 ಪ್ಲಸ್ 13,443. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2,47,041. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,50,000 ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. 1,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು 97,041. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಸಾಗಲ್ಲ? ಸಾಕಲ್ಪ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಬಾಗಲಕೋಟದಾಗ, ಬಟ್ ಐ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸೇಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳೋದು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ ಮಗ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ?
ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇದು. ವೈ 30,000 40,000 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 years ಇದೆ ಏನಿದೆ 15. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 6%, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 6% ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 6% ಇದೆ ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 6% ಅಂಡ್ 10%. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 6% ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 10% ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಿ? 6% ಇದೆ ಹೌದಾ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ 6% ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 6% ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12% ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬಿಟ್ಟ ನೋಡಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಇವ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ಯಾನ. ಇದು 6% ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 10%, 16% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹುಡುಗರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NPV, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್. ಇಯರ್ ಇದೆ ಹೌದು. ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಬಿಡ್ಲಾ ಇದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಬೇಡ. ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. If you want me to solve, I can. If not, I can jump to the next question now. Big bigger. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಎಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇಡನಾ?
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮೃತ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಉಳಿದವ್ರು ಬೆಲೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಬಹಳ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ exclusively product A and B. You are required to present your opinion to the management for decision making process. The company has made the pessimistic expected and optimistic estimated of the return associated with the project ante. ಇಲ್ಲ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೈಲೆ 40 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ರೈಟ್ ಪರ್ಸ್ಮೆಟಿಕ್ 8000 ಮತ್ತೆ 0 ಇದೆ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ 10,600 ಇತ್ತು. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12,000 and 14,000 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 years ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ 15 years ಇದೆ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10% ಫಾರ್ 15 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು 10 marks ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ annuity value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ 10%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಂತ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 8,000. And the value they are given 7.606 into matripadana, right? And most likely athava expended 10,000 ide. 10,000 7.606 12,706 ಇಷ್ಟೇನಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್. $8,70606 $60,848.
10,007.606. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು 8,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 7 ಇದಾಯ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ. 10,000 multiplied by 7, 606. 76,606. 12,007.606. 91,272. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೈಟ್, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ mistake, expended and ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 60,848, 76,060, 91,272. ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 40 ಇದೆ. 40,000, 40,000, 40,000. So net present value is 6848 minus 40,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 76,060. 91,272 minus 40,000. 51,272. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದ ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, ಏನಂತಪ್ಪ ಇದು? ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ 6,000 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ 14 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಂತೂ ನಿಲ್ಲಾಯಿತು. ಈಗ 6,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 7.606, 45,636. 1,06,484. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 0 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್. 8,000 ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ
dash 45,636 1,06,484. What is the initial investment? Initial investment 40 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ -40,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೇ 5,636 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ 1,06,484ದಲ್ಲಿ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 66,484. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಎ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫೆನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. recommendation, project A is recommended or accepted as because net present value is positive in all the situation. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಇದು ಸಾಕ, ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Two mutually exclusive investment proposal being considered. The investment is pile 70,000. Write the following information. ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. Will you do this? Because ನಾನೀಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಂಗತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ MM ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, MM ಅಪ್ರೋಚ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ MM ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್? ಇದರದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ, ಕವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮಾಡಿಗ್ಲೇನ ಏನು ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದು ನಂದು ತಲೆ ಕುಂದರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಆ್ಯಪ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್. ಇದು D1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೌದಾ? P1 P0 ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ, P0 ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೈಟ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ರೈಟ್. P1 market price per share at the end of the period. KE cost of equity capital at the rate, ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ನಾವು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. Third, I'll teach you the one of the easiest method. ಯಪ್ಪ, 4 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗಿ, ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವಿ, ಮುಗಿಯಾಕ ಬಂತ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೆ, ಟೋನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2000 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಏನಂತ ಇದು? ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಕಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 5 ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಈಗ 5 rupees ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 100 rupees ಇದೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ KE ಎಷ್ಟಿದೆ? 10% ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ MM model, assuming that no tax ascertain the price of the company's share is likely to be prevail at the end of the year. When the dividend is declared, when dividend is not declared, paid ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್, 20 lakh ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, and planning to take an investment of 40,000 at the end of the year. Also the value of the firm find ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ದು? ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಟುಮಾರೋ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್?
10 AM ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಈಗ ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲದ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಹೌದು, ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಬಂತು. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಹಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 22, 23, 25 ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಅಭಿಜಿತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 3rd ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 o'clock ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತು ಸೌಂದರ್ಯ. ಅಭಿಜಿತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು CA ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, PGCT ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಅದೇವಿ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ CA ಎಂಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PGCT MBA ಆಗಿರ್ಬೋದು, RRB SSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫೀಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 15,000 20,000 ತಗೋತಾರೆ ಒನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. 6,000 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು IBPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, SBI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, RRB ಆಗಿರ್ಬೋದು, LIC ಮತ್ತು RPF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. CA ಇಂಟರ್ಗೂ ಅಷ್ಟಪ್ಪ. ಪರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು SSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, RRB, ಅದಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1,199 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ 100% ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. PGCT ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್, PGCT ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 1,300 rupees ಇದೆ ಫೀಸ್ MBA ಮತ್ತು MCAಗೆ. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. BCom ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. MBA MCAಗೆ, PGCT 26ಗೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 27ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, ಎಸ್ ಗೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 7204310030. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೌದಪ್ಪ, BCom ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, BCom ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಭಿಜಿತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 26. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ನೋಡಿ, 100% ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. 1 year ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3,000 rupees ಇದೆ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ, 1 year. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೀರಿ. 1 2 marks 5 marks ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದಾವೆ.
ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವು.